today's episode, I would like to talk about my future obligations. Not my. My means everybody's. What do you mean by future obligations? I think all of you know what is an obligation when I was explaining you the past obligations. Obligation is an activity that is compulsory for us to do, maybe in the past or the present or the future. You can't avoid it. There was a compulsion. We are obligated to do something in the present or in the past or in the future. And how we constructed the sentences in the past? By simply using had to plus V1. That's all. Had to is a wonderful sentence, is a wonderful modal verb. For example, I dropped him yesterday. Is it a is it an obligation in the past? No, I am not talking anything about obligation. What I did yesterday, I'm not telling in one sentence, I dropped him yesterday. But instead of saying I dropped him yesterday, if I say I had to drop him yesterday, that means my boss or my father or my mother instructed me, ordered me, compelled me, go and drop him. I was no other way. I can't say no. So I went and I dropped him. Whether I liked it or not is not a matter here. Whether I dropped him or not is a matter. I dropped him because there was a compulsion for me. I had to drop him. That's what we learned already in the past actions. When I was in Bangalore, uh, I had to cook myself. When I was in Bangalore, I had to do two jobs. When I was in Delhi, I had to adjust in a small room. See, these are all the obligations. There was no other way for me in the past. Of course, we have the present obligations also. We'll come to the present obligations when once all the future actions are completed. But what are the future obligations? What are the future obligations? Future obligations means at present there is no compulsion for us. But in the future, maybe after the class or tomorrow, day after tomorrow, next month, next week, you are compelled. Suppose you are the principal or vice principal of a college. Then the next week, you have an obligation to conduct some cultural programs and sports events in the college because it is the order of the management of your college. Then how will you say in English, I will conduct? No. I will conduct means you are telling about your information. Your information, that's all. You are not talking anything about the compulsion. If you come to Telugu or Hindi, it will be like this. నేను నెక్స్ట్ వీక్ మా కాలేజీలో కొన్ని కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ కండక్ట్ చేయవలసి ఉంటుంది. కండక్ట్ చేయాలి ఇస్ ఓకే, ప్రెసెంట్ అది అందరూ వాడేస్తారు. చేయవలసి ఉంటుంది. ఏ కామ్ కర్నా హోగా ఫ్యూచర్ में एक समय पर. See, at present I have no obligations. There is no obligation. There is no compulsion in this moment of time. But in the future, I will be obligated to do a particular thing. It is called future obligation. వెళ్ళవలసి ఉంటుంది, రావలసి ఉంటుంది. చక్కటి తెలుగు భాష. అసలు వెళ్ళవలసి ఉంటుందనే మాట వాడేవాళ్లే కరువు అయిపోయారు ఈ భూమి మీద ఇప్పుడు ప్రస్తుతం తెలుగులో. వెళ్ళాలి అని చెప్పేస్తున్నారు. వెళ్ళాలి కాదు, వెళ్ళవలసి ఉంటుంది, రావలసి ఉంటుంది. నేను నెక్స్ట్ వీక్ ఎగ్జామ్స్ రాయవలసి ఉంటుంది. మై నెక్స్ట్ వీక్ ఎగ్జామ్స్ లిఖనా హోగా. సో ఒక పని చేయవలసి ఉంటుంది నేను. సో ఇలా చేయవలసి ఉంటుంది. నేనే కాదు, నాట్ ఓన్లీ మై సెల్ఫ్.
I can talk about anybody else. I, we, you, all pronouns. I, we, you, he, she, it, they, all nouns, the names of the persons, names of animals, names of places, names of vegetables, names of fruits and flowers. Everything is a subject about which we are talking, right? నేను రేపు ఎగ్జామ్ రాయవలసి ఉంటుంది. అతను రేపు ఎగ్జామ్ రాయవలసి ఉంటుంది. ఆమె రేపు ఎగ్జామ్ రాయవలసి ఉంటుంది. వారు రేపు ఎగ్జామ్ రాయవలసి ఉంటుంది. యూ కెన్ జస్ట్ లిసన్ టు వన్ పారాగ్రాఫ్ ఆల్సో. నేను రేపు ఎగ్జామ్ రాయవలసి ఉంటుంది. ఎగ్జామ్ తర్వాత మా ప్రిన్సిపాల్ గారి కోసం నేను వెయిట్ చేయవలసి ఉంటుంది. మా ప్రిన్సిపాల్ గారు మమ్మల్ని ఒక కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో కూర్చోపెడతారు. మేము అక్కడ ఇంగ్లీష్‌లో మాట్లాడవలసి ఉంటుంది. మా ప్రిన్సిపల్ మమ్మల్ని ప్రశ్నలు అడగవలసి ఉంటుంది. మేము సమాధానాలు చెప్పవలసి ఉంటుంది. మా ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయవలసి ఉంటుంది. ఆయన చె మా సి మా ప్రిన్సిపల్ గారు చెప్పిన ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ కూడా మేము రాసుకోవలసి ఉంటుంది. వాటిని వెకేషన్‌లో మేము ఇంప్లిమెంట్ చేయవలసి ఉంటుంది. చూడండి అన్నీ ఉంటుంది, 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 ఉంటాను, ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇన్ హిందీ మే ఇట్ ఈస్ లైక్ దట్. బట్ ఇన్ తెలుగు ఒక పని చేయాల్సొచ్చింది. చెయ్యాలి. ప్రెజెంట్ ఇంకా చెప్పలేదు మీకది. చేయవలసి ఉంటుంది. సో ఒక పని చేయవలసి ఉంటుంది. అది ఏ పనైనా తప్పనిసరిగా యూ మస్ట్ కీప్ దిస్ వర్డ్ ఇన్ మైండ్. తప్పనిసరిగా వితౌట్ ఫెయిల్ కంపల్సర్లీ ఒక పని మనం చేయవలసి ఉంటుంది. అప్పుడు మనం వాడాల్సిన వర్డ్ ఇప్పుడు నేను ఎగ్జామ్ రాస్తాను అంటానికి ఏమన్నాం మనం? ఐ విల్ రైట్. సింపుల్ గదా! ఐ విల్ రైట్ ద ఎగ్జామ్ అన్నాం. బావుంది. ఆ విల్‌కి, రైట్‌కి మధ్యలో హావ్ టు పెట్టండి అంతే. సింపుల్. అంటే విల్ అనే ఒక మోడల్ వర్బ్, రైట్ అనే యాక్షన్ వర్బ్, మధ్యలో హావ్ టు అనే ఇంకో మోడల్ వర్బ్ పెట్టండి. I will have to write. This have to is common. I told you already. When have comes between a modal verb and an action verb, the have should be have only. It should not be modified at all. I will have to write the exam tomorrow. Will have to write. After the exam, I will have to wait for my friend. And my friend will have to meet me in the college campus. Both of us will have to go to the seminar hall. We will have to wait for the principal. The principal will have to address all the students after the examination. He will have to explain us all the questions and answers in the paper, and he will have to give us the guidance of utilizing the holidays. We will have to note down all the points of our principal, and then we will have to implement them all in our vacation, and we will have to ask our doubts in the seminar, but we will have to ask our doubts in English only. We'll have to ask our doubts in English only. We will have to, after the seminar is over, we will have to go to our house. My friend will have to come with me because he will have to drop me. See, all the sentences you find will have to, followed by one action verb. The action verb is in which form? Go, come, take, write, eat, drink, drop, speak, write down. V1. So as I told you earlier, in most of the cases in English language, we use verb first form and third form. So V1 and V3s are very often used in English sentences for communication. So always be conscious and alert about the V1 and V3 forms of verbs, action verbs. And before this action verb, we use have to and we use will also. అండ్ ఒక పని చేయవలసి ఉంటుందని చెప్పడానికి ఐ విల్ హ్యావ్ టు గో అన్నాం, వెళ్ళవలసి ఉంటుంది. ఐ విల్ హ్యావ్ టు గో టు ఎయిర్పోర్ట్ టుమారో మార్నింగ్. ఓ మై గాడ్, మై ఫాదర్ ఆర్డర్డ్ మీ టు గో, సో ఐ విల్ హ్యావ్ టు గో టు ఎయిర్పోర్ట్. ఓ ఐ విల్ హ్యావ్ టు వేక్ అప్ 3 hours బిఫోర్.
the scheduled time. I will have to get ready in half an hour. I will have to take coffee because I'll be drowsy. So I will have to take coffee, and then I will have to drive the car for 30 kilometers. Then I will have to go to airport. I will have to wait there, and then I will have to receive my uncle from the USA, and then I will have to arrange him in a. I will have to arrange him a good room in a good big hotel. I will have to arrange all the comforts, and then I will have to come back home. After that, I will have to take some rest, and I'll have to inform my father that I have done all the work entrusted to me, assigned to me. See, what I will have to do, I will have to do all these things tomorrow morning. So why? Because my uncle is coming, my father ordered. So what are the activities? Are there the sequential all activities? All these are the sequential activities. So you can do this one like this. Will have to. ఒక పని చేయవలసి ఉంటుంది. బాగుంది. చేయవలసి ఉండదు, చెయ్యక్కర్లేదండి అనేస్తాం ఫ్యూచర్ లో. ఇది చాలా కామన్, అందరికీ తెలుసు. మనం ఫ్యూచర్ అంటే ఏంటో చెప్పాను నేను. నెక్స్ట్ మూమెంట్ కూడా ఫ్యూచరే, కానీ అంత చేతస్థంగా నెక్స్ట్ మూమెంట్ కి విల్ హ్యావ్ టు వాడక్కర్లేదు. వాడితే తప్పేం కాదు. అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? సో నెక్స్ట్ మూమెంట్ కూడా ఫ్యూచరే. ప్రెసెంట్ పాస్ట్ ఎలా ఉంటుందో ప్రెసెంట్ ఫ్యూచర్ కూడా ఉంటుంది. ప్రెసెంట్ ఫ్యూచర్ లో ఐ విల్ హ్యావ్ టు గో టు ఎయిర్పోర్ట్ ఇన్ ఎన్ అవర్ అనక్కర్లా, దానికి ఐ హ్యావ్ టు గో అనొచ్చు. అది ప్రెసెంట్ లో కావచ్చు, ఇంకా చెప్పలే మీకు అది నేను. సో జనరల్ గా ఇక్కడ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పర్టికులర్ గా విల్ హ్యావ్ టు ని రేపటికి, ఎల్లుండికి, నెక్స్ట్ మంత్ కి, నెక్స్ట్ వీక్ కి ఇలా మనం వాడుతుంటాం. ఐ విల్ హ్యావ్ టు గో, ఐ విల్ హ్యావ్ టు అటెండ్. మరి ఒక పని చేయక్కర్లేదు అంటుంటాం ఒకసారి. ఒక పని చేయక్కర్లేదు. ఏ కామ్ నహీ కర్నా చాహియే, నహీ కర్నా హోగా. ఓకే, చేయక్కర్లేదు. నేను రాక్కర్లేదండి రేపు. మీరు రేపు రాక్కర్లేదు, నేను ఫోన్ చేస్తానంటాం. మీరు రేపు ఆఫీస్కి వెళ్ళక్కర్లేదండి, రేపు సెలవు. రేపు మీరు అంత హడావుడి పడక్కర్లేదండి, బ్యాంకులు లేవు ఇవాళ. అంత హడావుడి పడక్కర్లేదు. దీని ఇంగ్లీష్ చెప్పడానికి ట్రై చేయండి, ఎవరైనా చూద్దాం. ఇంగ్లీష్ చెప్పండి అని నన్ను అడగబోయారు కొంతమంది, నాకు తెలుసు. మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా, మీరంతా హడావుడి పడక్కర్లేదు. దాని ఇంగ్లీష్ లో అది యాక్చువల్ గా ప్రెసెంట్ కి సంబంధించింది ఆ సెంటెన్స్. దానికి యూ డోంట్ హ్యావ్ టు హరీ దట్ మచ్ అంటాం. యూ వోంట్ హ్యావ్ అనొచ్చు, అది ఫ్యూచర్. యూ డోంట్ హ్యావ్ అంటే ప్రెసెంట్ అవుతుంది. ప్రెసెంట్ ఇంకా మీకు టచ్ చేయాలి, చాలా పెద్దది అది సబ్జెక్ట్. ప్రెసెంట్ మొత్తం ఇంత ఉంటుంది, పెద్ద గుమ్మడికాయ అది. ఇట్స్ ఎ బిగ్ పంప్కిన్, నాట్ ఏ యాష్ గోడ్. ఓకే, ఇట్స్ బిగ్ పంప్కిన్. సో ప్రెసెంట్ ఈస్ ఎ వాస్ట్ సబ్జెక్ట్, ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఆల్సో. సో లెట్ మీ కంప్లీట్ ద ఫ్యూచర్ ఆబ్లిగేషన్స్, పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్. సో ఫ్యూచర్ ఆబ్లిగేషన్స్ లో ఇక్కడ నెంబర్ 1, ఒక పని చేయవలసి ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్, అతను రేపు ఎగ్జామ్ రాయవలసి ఉంటుంది. వహ్ కల్ ఎగ్జామ్ లిఖనా హోగా. హీ విల్ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఎగ్జామ్ టుమారో. విల్ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఎగ్జామ్ టుమారో. అతను రేపు ఎగ్జామ్ రాయక్కర్లేదండి. దానికి will not can be abridged. How? Tell me. Won't ఉంది కదా మన దగ్గర. So he won't have to write the exam tomorrow. He won't have to write the exam tomorrow. అతను రేపు ఎగ్జామ్ రాయక్కర్లేదు, ఎందుకంటే అతను ఆల్రెడీ క్వాలిఫై అయిపోయాడు. బికాస్ ఈజ్ ఆల్రెడీ క్వాలిఫైడ్. He was already qualified. He has been already qualified. దానికి passive voice, last chapter అది. He won't have to write the exam tomorrow because you will have to come for the signature tomorrow morning. No, you won't have to come tomorrow again. You can send me a digital signature. Understand the difference between? You will have to come to the bank for the signature tomorrow morning. No, you won't have to come again. You can send anybody on your behalf. You can send anybody, ఎవరైనా పంపించచ్చు. You won't have to come. మీరు రానక్కర్లేదు, వెళ్ళక్కర్లేదు, చెప్పక్కర్లేదు. ఎప్పుడు? రేపు, ఎల్లుండి, నెక్స్ట్ మంత్, నెక్స్ట్ ఇయర్. ఓ పని మనం చేయక్కర్లేదు ఫ్యూచర్లో. వోంట్ హ్యావ్ టు గుర్తుపెట్టుకోండి. వోంట్ హ్యావ్ టు వచ్చిందంటే పక్కన ఏమొస్తుంది? V1. పాస్ట్ లో కూడా హ్యాడ్ టు ప్లస్ V1 వచ్చింది. యూజ్ టు ప్లస్ V1 వచ్చింది. సపోజ్ టు ప్లస్ V1 వచ్చింది.
నీడెడ్ 2 ప్లస్ V1 వచ్చింది. సో నీడెడ్ 2 ప్లస్ 2 తర్వాత వచ్చే వర్బ్ ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ ఫామ్ లోనే ఉంటుంది. అది పాస్ట్ అయినా, ప్రెసెంట్ అయినా, ఫ్యూచర్ లో అయినా సరే. సో గమనించండి, the government will have to fulfill its election manifesto. The government will have to implement, correct word. The government will have to implement its election manifesto. తన యొక్క ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టోని ఇంప్లిమెంట్ చేయవలసి ఉంటుంది. అది కంపల్షన్ అది, రైట్? Every citizen will have to pay the tax by law, right? It is a compulsory. Every citizen will have to respect the national flag and national anthem, right? So that is a compulsion by law. It is a compulsion. If you don't do that, you will be punished, and you will have to take your license, driving license, as soon as possible. You will have to follow the traffic rules. You will have to come to office on time. The manager is ordering the clerk. He has come late to the office, and he said to the clerk, the subordinate is said, you will have to come to the office on time. You will have to come. Sir, you must come అనొచ్చు కదండి, అనొచ్చు. దానికి వేరే సందర్భం ఉంది. మస్ట్ వచ్చినప్పుడు చెప్తా. యూ విల్ హ్యావ్ టు కమ్ కి యూ మస్ట్ కమ్ కి చాలా చాలా డిఫరెన్స్. ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా తయారు చేశాను నేను. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ రైట్ చేశాను, మీ మనసులో అరే ఏంటి డిఫరెన్స్ ఇది అని ఒక రకమైన కుతూహలతో కూడిన ప్రశ్న వస్తుంది. ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ కమ్స్ ఇన్ యువర్ మైండ్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ యూ విల్ హ్యావ్ టు కమ్ టుమారో, వై కాంట్ యూ సే యూ మస్ట్ కమ్? యూ విల్ హ్యావ్ టు కమ్, యూ మస్ట్ కమ్. నేను చెప్పకుండా ఉండలేను కదా, చెప్పేస్తాను. యూ విల్ హ్యావ్ టు కమ్ అన్నాను అనుకోండి, దాని అర్థం ఏంటంటే నేను ఇస్తున్న ఆర్డర్ కాదు, అక్కడ ఆల్రెడీ బై లా అక్కడ ఉంది, అంతే సిస్టమ్. అకార్డింగ్ టు ద సిస్టమ్ ఆఫ్ ద ఆఫీస్, యూ విల్ హ్యావ్ టు. ఐఎమ్ నాట్ ఆర్డరింగ్ డైరెక్ట్లీ. సపోజ్ యు ఆర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మీ స్టాండింగ్ అండ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ టు యూ, యూ విల్ హ్యావ్ టు కమ్ టు ఆఫీస్ ఆన్ టైమ్. Means it is not my order, it is the order of the system, not my personal order. But if I say you must come to office on time, that means my personal. I am the boss. I am the creator of the rules. I am the one who formed all the rules, right? Then I say this you must is in a direct authoritative orders. It is an authority. So you will have to come. You must come. The difference is very simple. You will have to come is compulsory obligation, no doubt. But it is not my order. It is not the order from my side. It is an obligation laid down in the system only. Got it? But if I say you must come to office tomorrow on time, means it is my personal order to you. You are ordered to come, not you are obligated to come by any system. You will have to come means you are obligated to come. You must come means you are ordered to come. You understand the difference between order and obligation? Obligation is the result of a system. Order is a personal statement given out of authority. Hope you understand the difference, right? So you will have to come, you won't have to come. నువ్వు రావాల్సి ఉంటుంది, నువ్వు రానక్కర్లేదు. You will have to buy a grammar book next month. No, you won't have to buy any grammar book at all. My material is sufficient. You will have to work 2 hours a day from next week onwards. No, you won't have to work that much hard. You won't have to work that much hard. నువ్వు అంత కష్టపడక్కర్లేదు, అంత కష్టపడి పని చెయ్యక్కర్లేదు. You are not obligated to do. Suppose in the same way you have some questions also. So I will show you on the screen the PPTs of this one also. You'll see and understand, write down, note down everything. Yes, this is the point where we learned something yesterday: communication or future. The first 3, he will write the exam, he will be writing the exam, he will have written the exam,
The fourth one I'm not explaining because it is very much confusing. I have to write on the board and explain because if you can use at least one model perfectly is enough. Yesterday I told you what is most is obligations are there. Number five, you can see that one. That is what I'm talking about now. And of course, we have other features also, like future success and failures, future conformed future actions, planned future actions, immediate, very immediate, present future actions, number of things. Out of them, the first three have been explained already. So the will write the exam, won't write, will you write, won't you write? You know that very well. So will be writing, won't be writing, will you be writing, won't you be writing, and will have written, won't have written, and will you have written, won't you have written, why won't you have written? Now we are going to the future obligations. You can see this one. How many ways are there, my friends, to express the future obligation? You can see it. The one way is very simple. Will, won't, have to, V1, object, phrase. Simple. That's what I explained. I will have to go tomorrow morning. నేను రేపు వెళ్ళవలసి ఉంటుంది. I won't have to go to office tomorrow morning. నేను రేపు ఆఫీస్కి వెళ్ళక్కర్లేదు. I will have to go, I won't have to go. The question, suppose if you want to question anybody, will you have to go? As I told you, here the verb is in three words. Will, have to, go. Go is the action verb. Have to and will are the modal verbs. The have to go, just keep it as it is and interchange he will, I will, you will into will you, because in the questions the helping verb comes in the beginning. So will you go? Will you have to go to office tomorrow? Yes, I will have to go to office tomorrow. No, I won't have to go to office tomorrow. So why won't you have to go to office tomorrow? Will you have to go? Why won't you have to go? Will you have to go? Yes, I will have to go. No, I won't have to go to office tomorrow. Why won't you have to go to office tomorrow? I won't have to go to office tomorrow because tomorrow being a public holiday. So what time questions are there? What time will you have to? See, listen carefully how I am questioning the pattern and where is have to, where is will, where is subject. So what time will you have to write the exam tomorrow? I will have to write the exam at 3 o'clock tomorrow afternoon. Which exam will you have to write tomorrow? I will have to write English paper 2 examination tomorrow. So what time will you have to come out of the exam hall? I will have to come out of the exam hall after 3 hours. Oh, that's really great. So where will you have to write the exam? Will you have to write the exam in your own college or in some other examination center? No, I won't have to write the exam in my center, in my college. I will have to write the exam in some other college. Will you have to will you have to reach the exam center 15 minutes before the exam starts? Yes, I will have to reach the exam center 15 minutes before the exam starts. You can say like this. So all the examples and conversations which I have now made is on the first one only. Subject, will, won't, have to plus V1 plus object. Complement is not there. By default, it is there because system default. Object and phrases are there. Phrases are the most important parts of any language. Whether you learn any language in the world, you start any language with the phrases. The phrases, they begin with the time phrases. By this time, tomorrow morning, at this time, tomorrow morning. Okay, bye, see you. Where is that? How is small words, group of words are called phrases. So we communicate in English language also with small words, with a small group of words. Those are called phrases. Because you don't know the complete language, communicate with the words. You communicate with the words. The words are groups, not with one word, but two, more than one word, 2 words, 3 words, 4 words, which cannot give the complete sense of meaning, but they give some idea, some meaning, but not a complete meaning. Is called a phrase. There are
14 types of phrases are there in English. That is purely grammar. So I don't want to touch that part. 14 types of phrases are there. So not necessary for you. Now let us go to the next one. Sir, నేను రేపు ఎగ్జామ్ రాయవలసి ఉంటుంది. అతను మా ఇంటికి రేపు రావాల్సి ఉంటుంది. మీరు మేనేజర్ గారి పర్మిషన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ఎ వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ తెలుగు లాంగ్వేజ్. యూ విల్ హ్యావ్ టు టేక్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ ద మేనేజర్. ఓకే, దీనికి ఆల్టర్నేటివ్ ఏమైనా ఉందా? వేరే దారి ఏమైనా ఉందా? యూ విల్ హ్యావ్ టు అనకుండా ఆ కింద చూడండి, అన్ని కూడా అవే. ఆ కింద ఉన్నవన్నీ కూడా ఆల్టర్నేటివ్స్. యూ విల్ హ్యావ్ టు టేక్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ ద మేనేజర్ కి బదులుగా యూ విల్ బి సపోజ్ టు టేక్ ద పర్మిషన్, యూ విల్ బి ఎక్స్పెక్టెడ్ టు టేక్ ద పర్మిషన్. రెండు ఒకటే. మనం సపోజ్ టు పాస్ట్ లో వాడాం, గుర్తుపెట్టుకోండి. పాస్ట్ లో సపోజ్ టు అర్థం వేరు, ప్రెసెంట్ లో ఫ్యూచర్ లో సపోజ్ టు అర్థం వేరు. సపోజ్ టు ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు have got the same meaning of will have to, but little mild గా ఉంటుంది, సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది, అంత రఫ్ గా ఉండదు, రాగా ఉండదు. You will be supposed to report to the manager by 10 o'clock tomorrow morning. You will be supposed to. You will be expected to report to the manager. You will be expected to report to the manager by 10 o'clock tomorrow morning. Is equal to you will have to by rules, you are obligated. You will have to report anna, you will be supposed to report, you will be expected to report anna, ఇంచుమించుగా అర్థం ఒకటే. ఆ విల్ హ్యావ్ టు అనేది చాలా రఫ్ గా ఉంటుంది, గుద్దినట్టుగా. విల్ బి సపోజ్ టు అనేది, ఎక్స్పెక్టెడ్ టు అనేది మైల్డ్ గా, సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది. అర్థం మాత్రం అదే. మీరు మేనేజర్ గారికి రిపోర్ట్ చేయవలసి ఉంటుంది రేపు 10 గంటలకల్లా. దాన్నే మనం యూ విల్ బి రిక్వైర్డ్ టు ఆర్ యూ విల్ బి ఆబ్లిగేటెడ్ టు. థర్డ్ చూడండి, యూ విల్ బి రిక్వైర్డ్ టు రిపోర్ట్, యూ విల్ బి రిక్వైర్డ్ టు అనేది జనరల్ గా డ్రాఫ్టింగ్స్ లో వాడతారు. లెటర్ రైటింగ్స్ లో, బిజినెస్ లెటర్స్ లో, అఫీషియల్ లెటర్స్ లో ఒక ఫార్మాలిటీని ఫాలో అయ్యేటప్పుడు ఐ విల్ బి రిక్వైర్డ్ టు సెండ్ ద ఇన్వాయిస్ on or before 25th of this month, and you will be required to make the payment as soon as you receive the invoice from our side. You will be required to I will be, see the goods will be required to dispatch from the New York port, and you will be required to receive the same and acknowledge the same. As soon as you receive the goods, you will be required to send us the acknowledgement and make the payments immediately. You will be required to say this is almost the same as you will be supposed to. Is almost supposed to, you will have to. You will have to అనేది అది ఫండమెంటల్, అది ఫౌండేషన్. ఒక పని చేయవలసి ఉంటుంది. You will have to go, you will be supposed to go, you will be required to go. అన్నీ ఒకటే. You won't have to go, నువ్వు వెళ్ళక్కర్లేదు. You won't be supposed to go అంటే మీరు వెళ్ళకూడదండి అని అర్థం వస్తుంది యాక్చువల్ గా. యూ వోంట్ బి సపోజ్ టు గో ఆర్ యూ విల్ బి నాట్ సపోజ్ టు గో. రకరకాలుగా వాడచ్చు. ఇవన్నీ మీకు చెప్పి కన్ఫ్యూజ్ చేయడం నా ఉద్దేశం కాదు. ఉన్నవన్నీ మీ ముందు పెడుతున్నాను. మీకు ఏది కావాలో తీసుకోండి. మెనూ కార్డు పెట్టాను. ఒకరికి పిజ్జా కావాలి, ఒకరికి బర్గర్ కావాలి, ఒకరికేమో కేక్ కావాలి, ఒకవేళ ఇంకోటి కావాలి, ఇంకోటికేమో ఇంకోటి కావాలి. కాబట్టి మనం ఏది బాగుంటుంది వాడండి. మీరు ఈజీగా ఉండేది విల్ హ్యావ్ టు, వోంట్ హ్యావ్ టు. మనం ఒకటి నేర్చుకున్నాం అనుకోండి, పక్కన వాడు ఎవడో 4 వాడాడు, మనకు అర్థం కావాలి అప్పుడు కనీసం. లేదు, మీకు ఒక లెటర్ వచ్చింది, లెటర్ లో యూ విల్ బి ఆబ్లిగేటెడ్ టు రిపోర్ట్ టు ద కన్సర్న్డ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ ద హైరార్కీ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ అన్నాడు అని రాసి ఉంది అక్కడ. ఏ బాబు ఇదేదో ఉందిరా బాబు, ముందు మనం ఆత్రేయ గారికి ఫోన్ చేద్దామని. నాకు చేయకూడదు ప్రక్కర్లా. యూ విల్ బి రిక్వైర్డ్ టు రిపోర్ట్ టు ద higher authority in the system of hierarchy in organization. అంటే యూ విల్ బి రిక్వైర్డ్ టు అని రాశాడు అక్కడ లెటర్ లో వాడు. అంటే మీరు మీ యొక్క పైన ఉన్న అధికారికి మీరు రిపోర్ట్ చేయవలసి ఉన్నది. యు ఆర్ రిక్వైర్డ్. అర్థమైందా ఆ మాట అర్థం? అది యు విల్ బి రిక్వైర్డ్. ఫ్యూచర్ లో ఉంటుంది మీకు ఆబ్లిగేషన్, ఫ్యూచర్ ఆబ్లిగేషన్స్ ఇవన్నీ. అందుకే చూడండి, అన్నిట్లో కూడా విల్ ఉందా? ఇన్ ఆల్ ద 4 స్ట్రక్చర్స్ యూ ఫైండ్ విల్.
B, will be B. In the last three structures, you find B is also there. You will be supposed to, you won't be supposed to go. You will be expected to go. You won't be expected to go. You will be required to submit. You will be obligated to submit the reports. You won't be obligated. You won't be required to submit. So while I'm talking and explaining so much with a loud voice, you are supposed to note down and write down all the examples and note down so that you will be able to remember everything. సో చూద్దాం ఒకసారి మళ్ళా. రేపు నువ్వు ఎగ్జామ్ రాయవలసి ఉంటుంది. ఇంగ్లీష్లో ఏమంటామండి? యూ విల్ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఎగ్జామ్ టుమారో. దాన్ని మనం ఇంకో రకంగా ఎలా చెప్పచ్చు? యూ విల్ బి సపోజ్ టు రైట్ ద ఎగ్జామ్ టుమారో. యూ విల్ బి ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రైట్ ద ఎగ్జామ్ టుమారో. దాన్ని మనం ఎలా చెప్పచ్చు? యూ విల్ బి రిక్వైర్డ్ టు రైట్ ద ఎగ్జామ్ టుమారో. యూ విల్ బి ఆబ్లిగేటెడ్ టు రైట్ ద ఎగ్జామ్ టుమారో. వాడండి, ఇవన్నీ కొత్తగా వాడండి. అవి వాడాలంటే ఏంటి? మీరు రాయాలి, బయట అనవసరంగా వాడాలి. ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ మీరు నేర్చుకోగానే ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ మీ ఇంటికి వచ్చి పాపం వెళ్దాం పదండ్రా, వాడు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటున్నాడంటే పాపం మనం మాట్లాడదామని మీ ఇంటికి వస్తారా ఎవరైనా? ఎవరు రారండి. మనమే పట్టుకోవాలి. సోమవారం సోముడు, మంగళవారం మంగళుడు. ఎవరినో పట్టుకోండి, అట్లా పట్టుకోండి. వాడిని గట్టిగా పట్టుకొని చేయి పట్టుకొని మీకు వచ్చిన ఇంగ్లీష్ మొత్తం పెట్టేసి వాడిని లెఫ్ట్ రైట్ ఇచ్చేసేయండి. వాడు ఏమైపోయినా పర్లేదు, ఒక టీ పోయింది, ఒక టీ ఇచ్చి వాడితో ఇంగ్లీష్ మాట్లాడండి. అంతే, సింపుల్. మీ ఆఫీస్లో వాళ్ళతో మాట్లాడండి. రైట్? యూ విల్ బి రిక్వైర్డ్ టు, యూ విల్ బి ఆబ్లిగేటెడ్ టు. వీటన్నిటికంటే కూడా పవర్ఫుల్ ది లాస్ట్ వన్ అండి. యూ విల్ బి బౌండ్ టు. అంటే బౌండ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే నువ్వు బానిసవే, నువ్వు కట్టుబడి ఉండాల్సిందే. యు ఆర్ బౌండ్ అంటే యూ విల్ బి బౌండ్ టు రైట్ ది ఎగ్జామ్ టుమారో. అంటే నీ విధి, అంటే నువ్వు రాయవలసిన విధి నీకు ఉంది. విధి అంటే వాడికి ఇంకా బౌండ్ అనే మాట ఎక్కడ వాడతావంటే ఆల్మోస్ట్ వాడు స్లేవే, ఒక బానిసేవాడు. అలాంటి కట్టుబాటు, అది ఒక కట్టుబాటు, ఎగ్జామ్ రాయడం అనేది కట్టుబాటు అని మనం భావిస్తే అప్పుడు యూ విల్ బి బౌండ్ టు రైట్ ది ఎగ్జామ్ టుమారో. యూ విల్ బి బౌండ్ టు ఫాలో అవర్ కస్టమ్స్ అండ్ ట్రెడిషన్స్. యూ విల్ బి బౌండ్ టు ప్రొటెక్ట్ యువర్ క్లాన్. క్లాన్ అంటే CLAN, క్లాన్ అంటే మీ తెగ, మీ జాతి అంటాం. యూ విల్ బి బౌండ్ టు ప్రొటెక్ట్ యువర్ క్లాన్. యూ విల్ బి బౌండ్ టు ప్రొటెక్ట్ యువర్ డైనాసిటీ, వంశము. మీ వంశాన్ని మీరు కాపాడుకొని తీరాలి, కాపాడుకొని తీరవలసి ఉంటుంది, మీకు తప్పదో. ఓ పని అంటే బౌండ్, దీని అర్థం కూడా అదే. వీటన్నిటికీ మూలం విల్ హ్యావ్ టునే, చేయవలసి ఉంటుంది. యూ విల్ బి బౌండ్. యూ వోంట్ బి బౌండ్. దీనికి చెయ్యక్కర్లేదయా, నువ్వు ఫ్రీడమ్ వచ్చేసి నీకు స్వేచ్ఛ ఇచ్చేసాం పో. యూ వోంట్ బి బౌండ్ టు డూ ఎనీ laborious work. You won't be bound to do any laborious work. You are given complete freedom. మీకు స్వేచ్ఛని ఇచ్చేసాం పో. ఇలా మనం ఇన్ని రకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు, చూసారా? వీటన్నిటికీ మళ్ళీ క్వశ్చన్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి. ఈ క్వశ్చన్ ఫార్మ్స్ ఏం చేస్తాం? విల్ ని, సబ్జెక్ట్ ని ఇంటర్చేంజ్ చేస్తాం. ఇంటర్చేంజ్ విల్ అండ్ సబ్జెక్ట్. We don't touch the remaining part of the sentence. Understand this point? And to write the exam, he will be supposed to write the exam. He will be expected to write the exam. He will be required to write the exam. He will be obligated to write the exam. He will be bound to write the exam. అలాగే మీరు వచ్చేటప్పుడు మీ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో తీసుకురావాల్సి ఉంటుంది. You will have to bring అనొచ్చు. You will have to get a passport size photo while coming tomorrow. You will have to get a passport size photo while coming tomorrow. You will be supposed to get a passport size photo. You will be required to get a passport size photo. You will be bound to get a passport size photo while coming tomorrow. For all these things you can use negatives also. Most important concept is obligations for the professional English language to all the students. So that's what I wanted to tell you for today.